presented by Teachers Academy. And I welcome all to our yet another live session where we are dealing with speaking module. Alright, so I hope you people are having a great day over there. Today is Monday and we are beginning this week. Alright, and yes, very good evening everyone. Good evening, yes, good evening everyone, good evening. Alright, Little Den, Anjumol, Bimita, Leha, Mary, Thomas. So belated birthday wishes, Bimita. I came to know from your social media platform that you were having your birthday. So I wish you a belated birthday as well. Yes, Bindu Shah, good evening. Sophia, Jitin, Rekha, Anumol, Philip, Anil, Gopala, Krishnan. Yes, very good evening everyone. Shema, Lenny, Sarah. All right. Yes, Shoma, it will be. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Jomet Sheena, yes. Good evening, Jomet. Akhila Ki Joy. Dini Matthew. Ranju Varghese. Tina Charian. Tintu Santosh. Jitan Jishin Krishna. Good evening, everyone. And I'm also happy to see you, Jomet. Okay, I am doing great. Yes, I'm doing really great. Thank you for asking, Ranchu. I hope you are doing also good. Yes, Ramya, Divya. Yes, good evening. JC John, Samya Jobin, Sinsha Shinto, Wani Sachin, Nisha Vikarian, Ramya Shibu. Yes, very good evening, everyone. All right. Yes, Manchu Soni. Yes, I'm just taking my couple of minutes so that our regular participants can join our session. All right. Where are you from? I am from Siji Matthew, Salu Mall. Very good evening, everyone. Good evening. Yes, very good evening, everyone. Alright, so I once again welcome you to yet another live session from Teachers Academy, and my name is Ishwarya. And yes, I'm reading all your messages, no worries. So I am just taking my couple of initial minutes so that our usual participants can join our session, by the way. Okay, so I hope you people are having a very good evening over there. Right now it's 6:08 here in India and 6 in the evening. And without wasting much time, let's begin our today's session. And as I always mention, I would love to start all my session with so much of gratitude towards you people. Because of you people, you people are making it literally a live session. Because of your comment, your suggestion, your feedbacks, and your constant participation through our comment box, it's literally making the session a lively one. Yes, Punjiri, Sham, Anuja, Princy Bipin, good evening everyone. Alright, so let's begin our today's session, and here is the very first farm-up question for you people. So I thought of starting our today's session with a few warm-up questions so that this can be useful for you people. Okay, so our very first question is, do you prefer to work independently or as a team? So this is my question to you people. So you people can comment your response in our chat box through your comment session. Okay, so I request you people to make your comments, make your answer visible in our comment session so that I can go through that and I'll make a correction if there is any. Okay, so do you prefer to work independently or as a team? So when it comes to OET speaking, warm-up questions are very much important.
So yes, Anil Gopal, your sessions are very helpful for me in speaking. Thank you. All right. Yes, I am glad to know that this is helping you people in some way. That is our intention also, helping you people in some way, so that keep on supporting. We will come up with, you know, like very different and interesting and helpful topics in future also. Okay. Yes. So this is the very first question, and you people started to comment on that. Yes, very good. Anima, Mohan, Manju, Mary, Matthew. Yes, good evening, Manju. Good evening. Okay, so there are people those who are mentioning it as team and independently. I prefer to work as a team as well as okay. Yes, I'm getting different kind of responses. Do you prefer to work independently or as a team? This is one of the possible uh, thank you for the question. I like to work as a team. Yes, exactly. So, do you prefer to work independently or as a team? So, when you are getting a question like this, always it's important or always better to construct your answer from the question itself. So, what was the question? Do you prefer to work independently or as a team? So, our answer should be constructed from the question itself. That will sound more better. So, like, I prefer to work എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് you can mention your opinion. I prefer to work as a team. However, if in case of emergency situation, I can manage independently as I can. I prefer to work as a team. Soumya, I prefer to work. Yes. Thank you for the question. Our profession needs good teamwork, so I prefer to work as a team. As a registered nurse, I would like to work as a team rather than independently. Okay, I am getting a mixture of responses. There are many people, those who are preferring team, and there are few as well, those who are going for independent option as well. And the most important thing is construct your answer from the question itself. Okay, Pima, I prefer to choose Pima Lama. I prefer to choose to work. I prefer to choose to work. You don't need to add too many tools there, Pima. I prefer to choose or I prefer to work. You don't need to add choose there. Just go for it. I prefer. Prefer itself shows our choice. So you don't need to add extra choose over there. Prefer means preference. That means our choice. So that itself convey the meaning that we are opting for that. So I prefer to work, so you can avoid that particular part. I hope it is clear as a team because it create good teamwork as well as we can finish our task in certain period and also work will be effective. Okay, I got your responses. Really, I prefer to work as a team because it will help to achieve our goal as a team more rapidly. But in some crucial situation, I need to work independently. Yes, exactly. Okay, all right. Yes, I'm going through your messages. Okay, so the answer for this particular question is I would say I prefer to work. This is how we can construct the answer. It's better to construct the answer from the question. I prefer to work. That is our okay. I prefer to work. Then we can report our preference. I prefer to work as a team in nursing needs a good teamwork, so I prefer it. So I prefer it. Okay. All right. So my suggestion to you people is you can answer it in a very diplomatic way. Diplomatic way in the sense I prefer to work independent or I prefer to work as a team, or you can say I can work both as a team as well as I can be a part of a team as well as I can work independently. Yes, I prefer to work as a team because it helps to give comprehensive care to the patient. Moreover, each person shared their work equally. I prefers ആണ് മഞ്ജു because that's our നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യമല്ല, ദേ ആർ ആസ്കിങ് അബൌട്ട് അവർ ചോയ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലി ആസ് എ ടീം ഓർ ആസ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ന്യൂട്രൽ വേ. അതിന് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദർ ആർ സിനാരിയോസ് വെർ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ആസ് എ ടീം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ആർ സെവറൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് കംസ് അക്രോസ് ദാറ്റ് മേ കം അക്രോസ് എസ് ആൻഡ് വെർ വി ഹാവ് ടു ഹാൻഡിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. So we should be equipped ourselves or we should train ourselves or we should prefer ourselves in both way. Do you prefer to work independently or as a team? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ thank you for the question, and I can work as a
a team, I would love to be a part of team of a very good team, as well as I can work independently as well, according to the situation, according to the demand of the situation. If situation demands, I can work independently as well. Or അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും, that will be a better choice, because ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടീം വർക്ക് വേണ്ടി വരും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനും വരും. അപ്പോൾ I prefer to work as a team എന്ന് പറയുമ്പോൾ you are telling that you only would love to work as a team, but there are several situations that may come across as where we have to work independently. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ചോയ്സും അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആസ് എ കോമ്പീറ്റൻറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ നമുക്ക് നല്ലത്, ബിക്കോസ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു മാനേജ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. Okay, so yes, as usual, our Bindu ma'am is here. Good evening, Bindu ma'am. Thank you so much for always being here and for your constant support. Yes, I prefer to Anju Ibrahim. I prefers namala parayilla. I kayinittu I prefer. I prefer to work as a team because it creates a good teamwork and we can manage the time and handle emergency situation. That is right. But at the same time, if the situation demands, we can go for. If the situation demands, we can work independent. I am able to work or I can handle the situation independently also, because namukku angane situation varum. I hope it is clear. I prefer to work as a team as it saves time and energy. Moreover, I can provide comprehensive and quality care to patients. Yes, shy Reno, that is also fine. Pinne independent angane oru answer paranjittu endu paraya, and if situation demands, I can handle the situation independently also. If the situation demands, situation avashyappeduvaanengil then independent ആയിട്ടും സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കണേ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സൗണ്ട്സ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, യെസ്, കിലായ് സെൽവി, സുജിത ജയപ്രദേശ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു സിറ്റുവേഷൻ? Is it clear with the situation? Shall I move forward to the next warm-up question? Are you people ready? Any doubts? Yes. Okay. Now let's move on to our next question. That is, how do you handle a situation where your substitute or your replacement does not arrive on time? I can handle the work independent. I prefer to work as, yes, Steffi Mariam, that will be a right answer. Okay. How do you handle a situation where your substitute does not arrive on time? So substitute or your, can I use like, I do prefer. Can I use like I do prefer? I do prefer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് I prefer. That നമ്മുടെ ഒരു ചോയ്സ് അല്ലേ, so it's better to go with I prefer. Okay, yes. So how do you handle a situation where your substitute does not arrive on time? നമ്മുടെ ഒരു substitute on time arrive ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, substitute or our replacement. Suppose we are on morning shift and we are done with our shift and the next person supposed to replace us is not available there. Next duty യിൽ കയറേണ്ട ആൾ അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ, how do you handle a situation where your substitute does not arrive on time? So it's you people choice time. So please let me know your response for this particular question. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ കോമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് I'll go through your comment and make corrections if there is any. Otherwise, I'll tell you people if it is perfect or something. Okay, so start commenting on our session for the second question. How do you handle a situation where your substitute or your replacement does not arrive on time? Okay, so our answer can be constructed in such a way, like I handle a situation or if my replacement does not arrive on time. If my replacement does not arrive on time, I will handle a situation or I'll handle the situation by doing what? You can explain that. If this incident will happen, I would like to handle the situation by doing extra work instead of my replacement, and the next day same as she or he will do. Okay, that is I would say that's okay answer. I can wait in any such situation if my substitute does not arrive on time. Okay, that is also fine. Okay, that is very convincing. I would say that's very good because it's very much important for us. Yes, proper planning is needed. It's very much important for us to be there on time. That is, punctuality is one scenario. And if because of some unfortunate situation, നമുക്ക് ഒരാൾ correct time ഇല്ല, if our colleague couldn't reach on duty on time, if they couldn't reach on time, അങ്ങനത്തെ situationൽ what you can do is, how do you handle
handle a situation എന്ന് പറയുമ്പോൾ first of all you can try to communicate with the person. We can communicate with the person, try to communicate with the person and report it to the others as well. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമുണ്ടാവണം. ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ യു ഷുഡൻറ്റ് ലീവ് ദ പേഴ്സൺ ഓൾ അലോൺ വിത്തൗട്ട് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. വി ക്യാൻ കംപ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ടു ദ സീനിയർ ഇൻചാർജ് nurse and wait till they arrange the next one. First I will inform my in-charge sister and continue my duty whenever she reached on time. Yes, അതൊരു കാര്യമാണ്. So if my replacement does not arrive on time, first of all I will inform my in-charge nurse and at the same time I'll try to contact the person who is supposed to replace me as well. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം. ആൻഡ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ഐ വിൽ നോട്ട് ലീവ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾ അലോൺ without the right person, without a person joining as without a person replacing me. I handle the situation through proper planning and with the help of other colleague. Good evening yes Amuda, welcome to the session. Yes, so first of all എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ we can inform the concerned people and at the same time, or we can say if these kind of scenarios, if my replacement does not arrive on time, I'll try to communicate with the person and make sure and try to understand when they will be arriving. And if it is taking too much of time, or if it and first of all I'll try to communicate with the person, then I'll inform my nurse in charge nurse നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. And try to sustain and try to be continue with my duty until a next person replaces. Or inganeyum parayam, I'll make sure that I will not leave the patient all alone without a replacement. I'll continue my work to avoid break in patient care and at the same time will inform to my higher authority for the needful. Exactly, that is okay. I will inform my team leader and I can handle the situation by continuing my care until my substitute will come. In between you can communicate with the substitute also. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം എന്താണ്, whether they are coming or not. I'll handle the situation by reporting it to my senior nurse and plan accordingly. It's not came on time, not come on, I can wait until the one to come came and take endorsement. Moreover, I inform the in charge the situation. Okay, if my substitute not arrive on time, I'll try to arrange staff through shift in charge. If not possible, I'll wait until they arrive. So in these kind of scenarios, we can try to communicate with the replacement or with the person, and at the same time you can inform it to your in charge nurse to do the needful. And most importantly, I'll make sure that I will not leave the patient all alone. പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാനായിട്ട്, ഒരു ക്വാളിറ്റി കെയർ ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. I'll make sure to do that. Okay. Mita Mama, yes, hi Mita, how are you? Anita, you, Ratish, good evening everyone in charge for further decision. Okay, so I hope it is clear. So these are the two possible questions. The രണ്ടും എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ്. And when it comes to the first question, it's better to be diplomatic. കാരണം എന്താണ്, I only prefer to work as a team എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല, because there are instances where where that comes across where we have to force ourselves to work independently. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് I'll be a flexible person എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാം. And രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, yes, you can report it to the concerned authority. At the same time, you can contact the person who is supposed to replace us, and most importantly, you make sure you shouldn't leave the patient without a replacement. If my substitute does not arrive on time, first I'll try to call the person. Apart from this, I'll inform this to my in charge, and at any cost I will not let the patient to be alone. Continue my work calmly and try to communicate my in charge and inform regarding the situation. And most importantly, I will not leave the patient without giving quality care. Exactly. Yes, happy to see you as well, Meta. Inform the in charge nurse and wait till they arrange the next one. Yes, we can wait till they arrange the next person, but we have to continue, or we have to keep on going giving the quality care to the patient. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന കെയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Okay, yes, very well done guys. All right, I really appreciate your cooperation and your comments. Okay, now let's move on to our, I hope it is clear. Do you have any doubts regarding this particular warm-up question? ഈ ഒരു warm-up question കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?
I hope it is clear. So ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സെഷനിൽ പയ്യെ we can discuss different type of question that will be helpful for you people somehow. Okay. Any doubts so far? Shall I move forward with the role play? Yes. Okay. So here is the role play card for you people. Okay. So let's analyze this role play card for today. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഒരു role play card നമുക്ക് ഇന്ന് analyze ചെയ്യാം. So the setting says local clinic. So as I always mention, an OET speaking subtest role play card consists of 3 information. That is setting, scenario and the task. Okay. So the setting says it's a local clinic, which means the incident is happening here in a local clinic. And the scenario says you see the parent of a 4-year-old girl who is having frequent nightmare. നമ്മൾ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? ഒരു 4-year-old ഗേളിനെയാണ് കാണുന്നത്. ഹു ഈസ് ഹാവിങ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് നൈറ്റ്മെയർ ഉള്ള ഗേളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കാണുന്നത്. അവരുടെ പാരൻറ്റിനെയാണ് കാണുന്നത്. ദ പാരൻറ്റ് would like some advice about how to deal with them. The child is not present. So the patient is not present there. And the parent would like some advice about how to deal with them. So we have to educate the parent. Okay, this is the scenario. And the task, find out the reason for parent visit. We have to ask why they are coming. Then find out more details about child nightmare. ചൈൽഡിൻ്റെ നൈറ്റ്മെയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ഓൺസെറ്റ്, ഫ്രീക്വൻസി, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ആൻഡ് പാരൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര. After collecting all the information, reassure the parent about nightmares. Like it's very common, it's usually self-limiting, and outline the usual causes of nightmare. എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂഷ്വൽ കോസസ് ഉണ്ടാവുന്ന നൈറ്റ്മെയർസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള യൂഷ്വൽ കോസസ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എക്സ്പ്ലോർ റെലവൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ചൈൽഡ്. Explore the relevance of these to child. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പോസിബിൾ കോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് we have to ask the parent, explore relevance of these child. റെലവൻസ് ഓഫ് ദീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? ഈ ഒരു പോസിബിൾ കോസസിനെ കുറിച്ചുള്ള റെലവൻസ്. ഈ പോസിബിൾ ക്ലോസസിൽ ഏതെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ എനി ഓഫ് ദിസ് പോസിബിൾ കോസസ് ഓഫ് നൈറ്റ്മെയർസ് എഫക്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ചൈൽഡ് ഓർ നോട്ട്. ദെൻ പിന്നെ എന്താ പറയുക, അവരെ ട്രിഗർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ലൈക്ലി ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ട്രൈ ടു പ്രൊവൈഡ് സം മാനേജ്മെൻറ്റ് സജഷൻ ആൻഡ് advice as well, and warn of risk of sleeping with a child after nightmare. So we have to give them a warning regarding sleeping with the child after a nightmare incident. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരോട് warning കൊടുക്കാം. This is the role play card. Okay, and why I choose this particular role play card? Because this is something that asks for our OET examination. That is one scenario, and second one is nightmare. That is a different scenario as well. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ we are having a conversation with a bystanderനോടാണ് നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതല്ലാതെ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ we dealt with a role play card which consists of 11 tasks. 11 ടാസ്ക് ഉള്ള ഒരു റോൾ പ്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. And for those today's session, I chose a task where it having only 5 tasks. ഇന്ന് എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട്? ആകെ 5 ടാസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ റോൾ പ്ലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. Alright, so let's begin the scene one by one. So my very first question to you is, the setting is local clinic and you're having a conversation with a 4-year-old girl who is having, with a parent of a 4-year-old girl who is having frequent nightmares. So could you please tell me what type of case it is? ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കേസ് ആണ് എന്ന് പറയാവോ? What type of case it is? Yes, Steffi, Mariam, already you open your account. Yes, Sanil, Shaiju, good evening everyone. I'm reading your messages, no worries. Unknown, yes, unknown. Yes, so everyone is going with the unknown option. Yes,
very good, very good, very good. It's a totally an unknown option. Yes, exactly. This is an unknown role play. Then the role play ആണ് ഒരു unknown role play ആണ്. Okay, and second thing is the scenario. You see the parent of a 4-year-old girl who is having frequent nightmare. The parent would like to have some advice and the child is not present. So to whom we are having the conversation? Are we having the conversation with the patient or with someone else? To ആരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ conversation? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണോ അതോ bystander കൂടെയാണോ? Yes, exactly. Yes, good afternoon everyone. Hi everyone. Okay, good afternoon and good evening those who are coming from different part of the world. Yes, I'm wishing you people according to your time zone. Okay, yes, exactly, as you people mentioned, we are having a conversation with the parent. നമ്മൾ പാരൻറ്റുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് and it's completely an unknown case also. ഇതെന്താണ് ഒരു unknown case കൂടെയാണ്. Exactly. And what is the nature of the role play? Is it information gathering or information providing? That's the next thing that we have to identify. Information gather ചെയ്യുവാണോ അതോ information provide ചെയ്യുവാണോ? Exactly, parent. We are having a conversation with the parent. Yes, very good, guys. Yes. Yes, exactly. We are having information gathering, information providing. Yes, so basically it's all about information providing. Yes, both can be considered. Majority എവിടെ പോകണം? Providing പോകണം. കാരണം എന്താണ്? The patient would like to some advice about. They would like to have some advice. So അവർക്ക് എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. Both gathering and giving a self-introduction is needed and also patient details needs to be collected. Gathering and providing. Yes, വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ gather ചെയ്യണം and majority കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് provide ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. That's the nature of this particular role play card. Now let's begin the role play one by one. Let's deal with the task one by one. So the very first case is task 1. Find out the reason for parents' visit. That is something that we have to identify. Okay, so the very first task says find out the reason for parents' visit. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പാരൻറ്റിൻ്റെ വിസിറ്റിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു ഫസ്റ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എവിടെയും വേണം introduction കൂടെ വേണം. Okay, so I have provided for some sample for you people. Good evening, my name is Akhila. I am one among the registered nurses working in this Akhila clinic spelling. May I know what brings you here today? Yes, that is a perfect introduction. Yes, so G is nothing but good evening. In this particular role play card, they haven't mentioned any specific timing. അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ടൈമിംഗ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ചൂസ് ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് അവർ എക്സാമിനേഷൻ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ബിക്കോസ് 6:30 in the evening. So I chose good evening. Good evening. My name is Aishwarya, one of the nurses working in this clinic. How can I help you? നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഐ എം one of the nurses working in this clinic and you can call me Aishwarya. So could you please tell me what brings you here today? അല്ലെങ്കിൽ how can I help you today? May I know how can I help you today? May I know the reason behind your visit? Yes, that is also possible. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ how we can introduce the role play. Good morning, my name is Aishwarya. I am one of the nurses working in this clinic and how can I help you? And my name is Aishwarya, one of the nurses working in this clinic and how can I help you? Please be seated. I am working in this clinic. Thank you for your visit. How may I help you? Yes, that is also possible. Rose Joseph. Okay, അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറയുണ്ടായിരിക്കും? ഹെൽപ്പ് യു റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും?
how can I help you എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, see I am here for my child's condition who is having nightmare, so please help me with that എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. റൈറ്റ്, അവർ ഒബ്വിയസ്ലി how can I help you ചോദിക്കുമ്പോൾ they will be giving the reason there. അപ്പോൾ അവരൊരു റീസൺ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ what we can tell them, I am happy to help you, I am happy to help you, but for the communication purposes how can I call you. But for the communication purpose is fine. So but I am happy to help you, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാപ്പിയാണ്. ബട്ട് ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് how can I help, how can I call you, ഇപ്പോൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഹിയർ വാട്ട് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഇസ് ബട്ട് ഫോർ ദി communication purpose. We need the name of the bystander only for the sake of communication, because the patient is, because it shouldn't be there in the patient case note, right? Bystander പേര് എന്തിനു മാത്രം മതി, communication purposeന് മാത്രം മതി ഉണ്ടാവും. Okay, all right, so I'm happy to help you, but for the communication purpose how can I help, how can I call you, or how can I address you. Yes, good evening, I'm Amuda, one of the registered nurses in this clinic. May I know the reason for your visit? How can I help you? Okay, so the second thing is how can I call you. Communication purpose-ന് എങ്ങനെ എനിക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയായിരിക്കും, you can call me. So last time John was the suggestion that came from our student itself. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ലാസ്റ്റ് ടൈം ലെറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ someone suggested me with John, so I'm forwarding with that particular name. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും, അവരവരുടെ റീസൺ പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, I am happy to help you, but for the communication purpose how can I call you, എങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്, yes you can call me John, എനിക്ക് നിങ്ങളെ എന്ത് വിളിക്കാം, ജോൺ എന്ന് വിളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് once we get the name John, ഈ X you should replace this X with John. Okay John, please tell me what kind of advice that you are looking for. Okay John, എന്നോടൊന്ന് പറയാവോ, what kind of advice that you are looking for. How should I address you for the better communication. Yes, that is also fine. I'm happy to help you, but for the communication purpose could you please tell your name, Sophia, not your name as well as your child. Yes, so please tell me what kind of advice that you're looking for. So നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു, find out reason for parent visit. അപ്പോൾ അവരുടെ റീസൺ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, I'm happy to help you, but for the communication purpose how can I call you. So okay, you can call me John. This is the response that we received from the patient or the bystander. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയും, okay John, please tell me what kind of advice that you're looking for. എന്ത് തരത്തിലുള്ള അഡ്വൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നോക്കുന്നത് എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്, they will be explaining the situation. അവരെന്ത് പറയായിരിക്കും, see I would like to know more about the nightmares and its proper management. നൈറ്റ്മെയറും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ നമ്മളോട്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്ന് അവർ നമ്മളോട് പറയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, all right, or when if they are telling the concern directly, അവർ നമ്മളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺസേൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, I'm so sorry to hear that. എനിക്കതൊക്കെ so sorry to hear that, എനിക്കത് കേട്ടിട്ടുള്ള വളരെ ദുഃഖമുണ്ട്. All right പറയാമോ, I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear about your child's condition. ചൈൽഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചതിൽ I'm so sorry to hear that. Okay, but for the documentation, all right, for the documentation, what's the name and age of your child. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിനാരിയോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പേഷ്യൻറ്റിനെ ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ട് വി ആർ ഹാവിങ് ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ, ബട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കുട്ടിയൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ക്ലിനിക്കിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വാട്ട്സ് ദ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പേരും ഏജും. സോ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വാട്ട്സ് ദ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ് എന്ന് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം. Okay, all right everyone.
യെസ്. സോ ഓൾ റൈറ്റ്, ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വാട്ട്സ് ദ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഫോർ മൈ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ മോർ അബൌട്ട് ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എത്രയും ചെയ്തു വെച്ചു. ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് ഐശ്വര്യ, വൺ ഓഫ് ദ നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ക്ലിനിക്. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ആൻ അൺനോൺ കേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു? അവരുടെ കൺസേൺ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹാപ്പിയാണെന്ന് പറയുകയാണ്. ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു, ബട്ട് ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ കോൾ യു? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് എങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം അവർ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ബട്ട് ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ കോൾ യു എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളോട് ഒരു പേര് പറയും, ദാറ്റ് ഇസ് ജോൺ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു പേരായതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ എടുത്തത്. പിന്നെ തൊട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ ഒരു എക്സിൻ്റെ കേസിൽ, ഈ ഒരു എക്സ് എന്ന് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസിൽ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ജോൺ, പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ. ഇത്രയും കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ചൈൽഡ് നൈറ്റ്മെയർ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കൺസേൺ നമ്മളോട് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ്, ഓക്കെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ പോസിബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓൾ റൈറ്റിന് പകരം നമുക്കൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്താണ്? ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. സോ ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വാട്ട്സ് ദ നെയിം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാൻ പോവാണ്? ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വാട്ട്സ് ദ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പേരും ഏജും? എന്തിനു വേണ്ടി? ഡോക്യുമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് പാരൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വാട്ട്സ് ദ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ റോൾ പ്ലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് വി ആർ ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് എ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും വയസ്സും നമ്മൾക്ക് അറിയണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം. എന്നിട്ട് അവരൊരു പേര് വിളിച്ചിട്ട് ഓക്കെ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ റിയാലിറ്റി, ഓർ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഓർ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ. അപ്പോൾ അവരൊരു കാര്യം നമ്മളോട് അവരുടെ കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാരൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു കൺസേൺ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു എംപതൈസ് വിത്ത് ദം. ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വാട്ട്സ് ദ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ് എന്ന് നമുക്കവിടെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ കുട്ടിയുടെ പേരും വയസ്സും നമ്മളോട് പറയും. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഫോർ മൈ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ. കുട്ടിയുടെ കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളോട് പറയാമോ എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ, ചൈൽഡ്സ് നൈറ്റ്മെയർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു. സോ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, I hope you people can see this particular task. കണ്ടോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം? ഓൺസെറ്റ്, ഫ്രീക്വൻസി, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് പാരൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓൺസെറ്റ്, ഫ്രീക്വൻസി, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് പാരൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫോർ മൈ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ മോർ അബൌട്ട് ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ, പാരൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് പറയും. സപ്പോസ് അവരെന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ടാസ്കിലുള്ളത് 1 by 1 ആയിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, സി ദേ ഓൺലി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ഓൺസെറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി, ദേ ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. എങ്ങനെ അവർ മാനേജ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവർ നമ്മളോട് പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? യെസ്, ഇപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് വെരി ഫ്രീക്വൻലി ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ വീക്ക് എഗോ, അത്ര നാളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നവർ കണ്ടീഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ ഷീ റിയാക്ട്സ്, എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദിസ് നൈറ്റ് മെയർ എക്സ്പീരിയൻസ്, അത് നമ്മൾക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? മേ ഐ നോ ഹൗ യു മാനേജ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാനേജ് ചെയ്തത്. സോ for this particular question, for my better understanding can you please tell me more details about child's condition. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടാസ്കിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഓൺസെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് പറയുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ആർ മിസ്സിങ് എനി പോയിന്റ് വി ക്യാൻ ആസ്ക് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദേ ഫോർഗെറ്റ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് അത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ്, ഐ റിയലൈസ്ഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ,
but could you please tell me how we are managing the situation? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുണ്ടാവണം? താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് മീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞതിന് താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എന്ത് ചെയ്തു? കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ടാസ്കിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞെടുത്തു. താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് ദി ഡീറ്റെയിൽസ്. Okay, so thank you for sharing the details which help me to understand the situation. All right, I hope it is clear. Now let's move on to the task 3. Adutha task endana? Let's move on to task 3. Could you please tell me your name for my better communication? May I know your name for the communication purpose? Yes, all these are possible. Yes, very good. Okay, now let's read task number 3. Reassure parent about child's nightmare. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്തത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് മീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ താങ്ക് യു വരെ അവരോട് പറഞ്ഞു വെച്ചു. നൗ വി ക്യാൻ കണക്ട് ദി തേർഡ് ടാസ്ക്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തേർഡ് ടാസ്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് മീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. അത്രയും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ജോൺ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് നൈറ്റ്മെയർസ്. റീഅഷ്യൂർ ദ പാരൻറ്റ് അബൌട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് നൈറ്റ്മെയർസ്. അതല്ലേ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. ബട്ട് നോ വറീസ്, ഓർ പ്ലീസ് ബി റിലാക്സ്. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു എവ്രിതിങ്. ഓർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ about childhood nightmares for you. നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കോമൺ, സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബൈ ഏജ് നോട്ട് 27, ആക്ച്വലി 7. സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബൈ ഏജ് 7. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് നൈറ്റ്മെയർസിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയണം? കോമൺ ആണ്, സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബൈ ഏജ് ആണ്. ഏജ് 7, 7 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് തന്നെത്താനെ എന്തായിക്കോളും? തന്നെത്താനെ നിന്നോളും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സോ നൗ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദി ലൈൻ ഫോർ ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടന്റ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? കോമൺ ആണ്, യൂഷ്വലി സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബൈ ഏജ് 7. സോ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദി സെൻറ്റൻസ് ഫോർ ദീസ് റീഅഷ്വറൻസ്. അതെങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് നൈറ്റ്മെയർസ്. നൗ ഐ വോണ്ട് ടു സീ ഹൗ യു ആർ ഗോൺ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ്. Common, self-limiting by age 7 എന്നുള്ള കാര്യം, how you are going to construct that. So please let me know through the comment box. Okay, കോമൺ ആണ്, സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബൈ 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 വയസ്സ് കൊണ്ട് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെത്താനെ അതെന്തായിക്കോളും? തന്നെത്താനെ നിന്ന് പോകാറുണ്ട്. നൈറ്റ് മെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക്. ഈ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ടെൽ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് നൈറ്റ് മെയർസ്. ആൻഡ് നൗ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു കണക്ട് ഇറ്റ്, ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ആർ ഓപ്പൺ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. സോ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. Yes, hi Shirley, good evening. Hi everyone, I'm happy to help you, but for the communication purpose, could you please tell your name? Yes, very good. Nothing to be worried, it is quite common in this age group. Exactly. Yes, that is a possible explanation. Yes, we can tell like this. We can tell them, first of all, I would like to explain about childhood nightmares. And first, childhood nightmares are very common, especially in children of this age group. ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബൈ ഏജ് 7. അത് വളരെ 7 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതെന്താണ്? തന്നെത്താനെ നിന്ന് പോകാറുണ്ട്. ആൻഡ് നത്തിങ് ടു ബി ഓവർലി അലാംഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ് അഖില, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ പോസിബിൾ റീഅഷ്വറൻസ്. യെസ്, ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ദാറ്റ് നൈറ്റ്മെയർസ് ആർ കോമൺ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ആൻഡ് നത്തിങ് ടു ബി ഓവർലി worried, alarmed about it. Is that okay? Yes, Ajita, hi.
Yes, nothing to be overly. Try not to be worried. I can assure you that this nightmares are not is nightmares are quite common in this age group, and usually nothing. It will be it is like self-limiting. It will be self-limiting by almost age 7. Age വയസ്സൊക്കെ 7 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് എന്താവാറുണ്ട്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് ലൈക്ക് സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ്, തന്നെത്താനെ അത് നിന്ന് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് റീഅഷുറൻസ് ഫ്രേസസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. എല്ലാത്തിനും മുന്നിൽ എന്തു വേണം, ഒരു റീഅഷുറൻസ് വേണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളോട്. ട്രൈ നത്തിങ് ടു ബി ഓവർലി കൺസേൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നൈറ്റ്മെയർസ് ആർ ക്വൈറ്റ് കോമൺ എമംഗ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബൈ ഏജ് 7 ജോൺ എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് പറയാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ റീഅഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഹി ഓർ ഷീ വിൽ ബി able to overcome it as time pass by. എങ്ങനെ പറയാമെന്നാണ്, ആസ് ടൈംസ് ഗൂസ് ബൈ, ടൈം പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി ഓർ ഷീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ജെൻഡർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഐ ക്യാൻ റീഅഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഹി ഓർ ഷീ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഓവർകം ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓൾസോ. ഓക്കെ, that is the first task. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഈ ടാസ്ക് 3യുടെ തന്നെ, ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് കോമൺ ഫോർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീരീഡ്, സോ നത്തിങ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ. ഇറ്റ്സ് കോമൺ കണ്ടീഷൻ. ഇറ്റ് വിൽ ബി സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബൈ ഏജ് 7 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ട്രൈ നോട്ട് ടു ബി വറി അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഇൻ ദിസ് ഏജ്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ബൈ ഏജ് 7. യെസ് Swati, that is good. Nothing to be overly concerned about your child's condition. It's quite common among this age group. Yes, very good. It's very common for children of this age group. This is quite common in, yes, very good. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഒരു അഷുറൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് വി ആർ ഗിവിംഗ് an another reassurance. I can reassure you that he or she will be able to overcome it as times pass by. സമയം പോകുന്നതനുസരിച്ച് അവരത് ഓവർകം ചെയ്തോളും. ഓക്കെ, yes, it'll be similar. Nothing to be worried about it. Shunu Bini, yes, that is the perfect answer. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് നമ്മൾ നോക്കുക, ഔട്ട്ലൈൻ യൂഷ്വൽ കോസസ് ഓഫ് നൈറ്റ്മെയർസ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നൈറ്റ്മെയറിൻ്റെ യൂഷ്വൽ കോസസിനെ അവിടെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരെണ്ണം ടാസ്ക് 3യുടെ തന്നെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദീസ് പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ഓൾസോ. ടാസ്ക് 3യിൽ തന്നെ ദേ ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് 3 sub tasks. ഈ 3 sub tasks നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. So first of all, I would like to explain about childhood nightmares. It's quite common and self-limiting by age 7. So nothing to be overly alarmed about it, worried about it, Mr. John. And I can reassure you that your child will be or he will be able to overcome it as times pass by. സമയം പോകുന്നതനുസരിച്ച് അത് ഓവർകം ചെയ്തോളും. Now, I would like to not understand I would like to outline. This will be the perfect word. കാരണം എന്താണ്, ക്വസ്റ്റ്യനകത്തും എന്ത് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഔട്ട്ലൈൻ. നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഔട്ട്ലൈൻ ദി യൂഷ്വൽ കോസസ് ഓഫ് ദിസ്. ഇതിൻ്റെ സാധാരണ കോസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഷാൽ ഐ, ചെയ്യട്ടെ എന്നവരോട് അവിടെ ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അവിടെ ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഷാൽ ഐ ഔട്ട്ലൈൻ. ഓക്കെ, അവരോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ അവർ പെർമിഷൻ തരും. യെസ് യു ക്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, താങ്ക് യു ജോൺ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദർ ആർ സെവറൽ കോസസ് ഫോർ നൈറ്റ്മെയർസ്. നമ്മളിനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വൺ ബൈ വൺ. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് കോസ് ഇസ് ദിസ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഹിയർ. സോ യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഓൾസോ കോമെൻറ്റ് യുവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇൻ യുവർ കോമെൻറ്റ് ബോക്സ്. ഐ വിൽ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം തുടങ്ങാനും തീർക്കാനും ഉള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ ആം മേക്കിംഗ് യു പീപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ദ സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് ദി സജഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സജഷൻ വെച്ചിട്ട് ഐ ആം മേക്കിംഗ് യു പീപ്പിൾ. കാരണം ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ എല്ലാം തരുമായിരുന്നു. നൗ ഐ വാണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു കോമെൻറ്റ് ഓൺ ദിസ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് സ്ലോലി. It's common among children. It is self-limiting by age of 7. So you do not worry about it. Yes, very good guys. അങ്ങനെ പറയാം. എന്നിട്ട് പറയാണ്, now I would like to outline the usual causes of this.
ഷാൽ ഐ, വി ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ ദ പെർമിഷൻ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? യെസ് പ്ലീസ്, പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദർ ആർ സെവറൽ ഇൻസ്റ്റൻസസ്, ദർ ആർ സെവറൽ കോസസ് ഫോർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദ വെരി ഫസ്റ്റ് കോസ് ഇസ് ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ. ന്യൂ സിറ്റുവേഷനെ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതാണ് ആദ്യത്തെ കോസ്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം? ഇഫ് യുവർ ചൈൽഡ് comes across to a new situation or experiences, or if your child is facing a new situation, or whenever your child faces a new situation or experiences, there is a possible chances of nightmares. And second reason endana? Secondly, if your child is worried about anything. Second reason endana? Worried. If your child is worried about anything, then there also nightmares can happen. And if your child, third, moving on to the next one, that is active imagination. Apart from that, so first of all, if your child is experiencing, there are several causes for nightmares. If your child is facing new situation or experiences, nightmares can happen. And another reason is, if your child is having any worries, there also nightmares occurs. And apart from this, if your child is having an active imagination, he or she will definitely imagine things. That will also leads to nightmares. And the last possible reason is overstimulation. Overstimulation എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തന്നെത്താനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെത്താനെ ഇതാക്കുന്നു, അതൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഓവർ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും, ഇഫ് ദേ ആർ കവറിങ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, സെൻസേഷൻ, നോയ്സസ്, ഇഫ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ഓവർ സ്റ്റിമുലേഷൻ, ദർ ഓൾസോ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇമാജിനേഷൻ്റെ നൈറ്റ്മെയറിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്പ്ലോർ ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ചൈൽഡ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് റെലവൻ്റ് ആണോ? സോ നൗ ജോൺ, ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് എനി റെലവൻസ് ഇൻ ദീസ് ടു യുവർ ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ? അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. 1, 2, 3, 4. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, സെക്കൻഡ്ലി, and the next condition is next possible causes is എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓരോ കണ്ടീഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുക? നൗ ജോൺ, ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് എനി റെലവൻസ് ഇൻ ദീസ് ടു യുവർ ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ? നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റെലവൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം, എക്സ്പ്ലെയിൻ. അടുത്ത ടാസ്ക് കണ്ടോ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ലൈക്ലി ട്രിഗർ ഫോർ ചൈൽഡ്, ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്, ആക്റ്റീവ് ഇമാജിനേഷൻ. എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും? ഒരു ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറി എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹിൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്തായിരിക്കും പറയുന്നത്? യെസ് നേഴ്സ്, മൈ ചൈൽഡ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യെസ് ജോൺ, ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റോറീസ് ക്യാൻ ബി ദ റീസൺ. നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. വി ആർ സിംപ്ലി ടെല്ലിങ് ദം ക്യാൻ ബി ദ റീസൺ. ഈ 4 ചോയ്സസ് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചു? ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് എനി റെലവൻസ്? ഇത് ഏതെങ്കിലും റെലവൻ്റ് ആണോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കേസിൽ? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നു? അപ്പോൾ 4ാമത്തെ ടാസ്ക് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? കുട്ടിക്ക് ആക്റ്റീവ് ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ദ ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ റെസ്പോൺസ് ഓൾസോ വിൽ ബി സംതിങ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യെസ് ജോൺ, ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റോറീസ് ക്യാൻ ബി ദ റീസൺ. To analyze the situation, let me explain the likely trigger for your child's condition. എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടിയുടെ ട്രിഗർ ആവാനുള്ള? കുട്ടി കഥ കേൾക്കുന്നത് തന്നെയാവാം റീസൺ. പക്ഷേ to analyze the situation, I would like to explain the trigger for your child's condition. കുട്ടീനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. I suspect that, ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? Her habit of listening to the what time stories? bedtime stories. അവരുടെ ലിസ്ണിംഗ് ഹാബിറ്റ്, ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കുന്ന, that might be the trigger, that might be triggering her or him. അതായിരിക്കും അവരെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത്. but try not to be worry. അതൊന്നും എന്താണ്, നിങ്ങൾ വറി ആവേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറയുക. അപ്പോൾ അവരോട് പറയുന്ന ട്രിഗർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗിവ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദർ ഓൾസോ. ഇഫ് ദേ ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്, ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ഹിം ഇമാജിൻ തിങ് ഇൻ ദർ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു നൈറ്റ്മെയർ. ഇമാജിനേഷൻ ലീഡ്സ് ടു നൈറ്റ്മെയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു റീസണോടെ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം? റീഅഷുറൻസ്. ട്രൈ നോട്ട് ടു ബി വറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്.
I will provide some suggestion for the prevention of nightmare. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് നൈറ്റ്മെയർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സജഷൻസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സജഷൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ട്രൈ അവോയ്ഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ് or TV programs at night. Try to avoid exciting stories or TV programs at night എന്ന് നമ്മളൊക്കെ അവരോട് പറയാം. പിന്നെ എന്ത് നമുക്ക് അവരോട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്? കാമിങ് ബെഡ് ടൈം റുട്ടീൻ. ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വെർബ്? അവോയ്ഡ്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ക്രിയേറ്റ്. അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവോയ്ഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് TV പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോർ യുവർ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് കാമിംഗ് ബെഡ് ടൈം റുട്ടീൻ. കാം ആകുന്ന പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് ടൈം റുട്ടീൻ കൊടുക്കുക. ലൈക്ക് ലിസ്ണിംഗ് ടു മ്യൂസിക്, ഈറ്റിംഗ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഓർ സ്വീറ്റ്സ് ഓർ ട്രൈ ടു മേക്ക് ദം റിലാക്സ് ആൻഡ് യൂസിങ് നൈറ്റ് ലൈറ്റ് എക്സെട്ര. യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് നൈറ്റ് ലൈറ്റ് ടു അവോയ്ഡ് എന്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഡാർക്ക് സീൻ, ഡാർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ടു യൂസ് നൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഓൾസോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം. സോ പറയാം, ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ യു? അവർ ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? ഓക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ അക്സെപ്റ്റൻസ്. നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു provide or give some advice on the management of നൈറ്റ്മെയർസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. മാനേജ്മെൻറ്റും എന്താണ് പറയുന്നത്? ഡിസ്കസിങ് സ്റ്റോറീസ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു മാനേജ് ദ സിറ്റുവേഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ഡിസ്കസ് worries with your child. Discuss the worries and concerns with your child. So in order to manage the situation, it's always important for you to discuss the worries and concern with the child. And always try to stay him calm and provide comfort. Try to make him calm and comfort and distract the child as well with interesting activities and interesting activities കൊടുത്ത് കുട്ടീനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, കംഫർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, stay calm ആയിട്ടിരിക്കുക. Yes, exactly. I'm going through your messages. No worries. Keep on commenting. I'll go through that as well. Okay? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സജഷൻസും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം? ഡിസ്കസിങ് worries. It's important for you to discuss worries or concern with your child. Along with that, you can make him calm and comfort and try to distract him or her if they are having any irritating situation, if they are feeling uncomfortable. അവരെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി last task, warn of risk of sleeping with a child after nightmare. അപ്പം പറയാണ്, അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കും, is that okay for you? അത് ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? യെസ്, ക്ലിയർ ആണ് പറയും. അപ്പോൾ പറയും, ജോൺ, ദെൻ ദർ ആർ സർട്ടൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ബി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് വാർണിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ദർ ആർ സർട്ടൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ബി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുക? ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ പാരൻറ്റ്, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നൈറ്റ്മെയർ വിത്ത് ബീയിങ് അലോൺ. Try to avoid being with them when they are having nightmares because that create dependence on parent. Nightmare ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പോയി കിടക്കാതിരിക്കുക. Try to avoid being with them during night time because that create a dependence on parent. And association of nightmares with being alone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നൈറ്റ്മെയർസിനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. So always try to provide them calm and comforting atmosphere in order to avoid being alone kind of scenarios. ഇതാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പോസിബിൾ കൺസേൺ, വാർണിംഗും കൂടെ. എന്നിട്ട് പറയാം, ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലാരിഫൈഡ് ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ്. അത് പാരൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസേൺ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ്. എന്നിട്ട് ഓക്കെ ചോദിക്കുക, ഡു യു ഹാവ് എനിത്തിങ് എൽസ് ടു ആസ്ക് മീ? എന്തെങ്കിലും ഇനി ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അപ്പോൾ അവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം? താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ലിസ്ണിംഗ്. പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് us. പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു അപ്രോച്ച് us ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അസിസ്റ്റൻസ്. ആൻഡ് ഐ വിഷ് യുവർ ചൈൽഡ് എ സ്പീഡി റിക്കവറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, this is how we can conclude this particular role play card. I hope it is clear for you people. All right. Yes, this is how we constructed this particular role play card. Okay, so in this particular role play, in today's session, I introduce you people with the introductory and reassurance phrases, and I asked you people to construct the sentence by yourself from the suggestions provided in the brackets. Okay, so that's all for today. We will be meeting you people on next weekend with yet another interesting topic.
So thank you so much for being with us, and thank you for your constant support. Thank you everyone.